How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Please welcome Greta Thunberg. It may seem impossible to pull the emergency brake, and yet that is what we have to do.
But right now, I think there is an awakening going on. Even though it is slow, the pace is picking up and the debate is shifting. This is thanks to a lot of different reasons, but it is a lot because of countless of activists, and especially young activists. Activism works. So what I'm telling you to do now is to act, because no one is too small to make a difference. I'm urging all of you to take part in the global climate strikes on September 20th and 27th. And just one last thing. See you on the streets. ஸ்ட்ரைக் 11 வயது சிறுமி கிரேட்டா தன்பர்கா ஐநாவில் உலக தலைவர்களை சாடினார். இயற்கையாக சாகும் வாய்ப்பை குழந்தைகளிடமிருந்து பறித்தீர்கள். அதன் கோர தாண்டவத்தால் 10-20 ஆண்டுகளிலே மடிய விட்டுவிட்டீர்கள். அதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை என ஐநாவில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். 8 முதல் 17 வயது சிறார்கள் கையெழுத்திட்டு 5 நாடுகள் மீது குற்றம் சாட்டினர். 18 வயதிற்குட்பட்ட சிறார்களின் உயிருக்கு அபாயம் என்பதே வழக்கு. அதை அனுமதிக்கக்கூடிய சாத்தியம் உள்ளது என்பதே அதன் வெற்றி. தெருவில் சந்திப்போம் என்ற கிரேட்டா தன்பர்காவிற்கு 145 நாடுகள் ஆதரவு. வெள்ளிதோறும் கிளைமேட் ஸ்ட்ரைக் என்ற ஹேஷ்டேக் வைரலானது. செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி உங்கள் குழந்தையை இதில் ஈடுபடுத்துங்கள். 18 வயதிற்குட்பட்டோர் தெருவில் போராடட்டும். கல்லூரி மாணாக்கர் 22/9/19 முகநூல் பதிவின்படி அதிநவீன சென்னை தீர்வை அமையுங்கள். கிளைமேட் ஸ்ட்ரைக் 2015 முதல் 2019 கடந்த 5 ஆண்டுகள் மிக மிக வெப்பமானவை. கடல் மட்ட உயர்வு 3 மில்லிமீட்டரிலிருந்து 5 மில்லிமீட்டராக அதிகரித்துள்ளது. 2030க்குள் 50% குறைப்போம் என்ற அளவு அறிவிப்பு வீண். மீள முடியாத அளவிற்கு உலகம் பாதிக்கப்படும் என்பதே உண்மை நிலை. கல்வி, பணியிடம், வாழ்விடம் ஒன்றானால் 70% டீசல் தேவை குறையும். புவி வெப்பத்திற்கான தீர்வை டாக்டர் ஏபிஜி என்றோ சொல்லிவிட்டார். அதிநவீன சென்னை முற்றிலும் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தும். கழிவுகளை இரவு நேர ஆற்றலுக்கு மாற்றி உபயோகிக்கும். காண்க எனது செப்டம்பர் 12 கிபி 2200 தமிழகம் யூடியூப் பதிவு. 22ஆம் தேதிய முகநூல் பதிவு. அதிநவீன சென்னை அருகாமை நகரங்கள் கல்லூரி மாணாக்கர்களால் நிறைவேற்றப்படக்கூடியது. குழந்தைகள் வாழ்வுரிமை போராட்டம் வெல்ல உதவுவது பெற்றோர் கடமை.